Good evening, my dear Hindi group and Tamil Nadu group members of this LEE, which is Learn to Excel and Enrich group, which was formed on 12th of October. This is the 7th session. So these are all 5 members who are behind me and supporting me without expecting any benefit from anyone. So that's why we have formed this core operating team. Mrs. Kalyani Madam, she comes from Trichy as a CM Club member, more than 18 years. Mrs. Vijaya Madam Tiruvallur, she comes from near to Chennai only. She is also a ZM Club member. Mr. Sureshan Babu is a Chief Life Insurance Advisor and a Chairman's Club member from Tirunelveli Division. He has been in the service for more than 20 years. And myself, I need no introduction, right? So, and Mr. Munusamy is a ZM Club member and Chief Life Insurance Advisor from Krishnagiri, Salem Division. So, we are all the 5 pillars who runs this group for the benefit of all the agents without any commercial motive. Let me make it clear. Okay. Right. This is the goddess Saraswati. So this is our first, always we used to pray. This is a Tiruvallur poet. Everybody knows, right? So he has written Tirukkural. So it has contained, it contains 3 parts: virtue, wealth, and love. Okay. So part 1 contains 38 chapters, which is, we will call is, choral, couplets. Part 2, 70 chapters. Part 3, 25 chapters. You may think that why this fellow is talking about the Tirukkural and Tiruvallur when the subject title is section 10D. You may feel that there is a reason. So, more than 2000 years, almost 5th or 6th century, this scholar, poet, he predicted everything, whatever in our human life, in day-to-day life, what we are facing. So that's a wisdom. He had that. Right. So this is the Tamil, this one Tirukkural I have put. Meaning is one of the chapter, learning and literacy. In Tamil, we will call it as Kalvi. So the more the sand is, spring is dug up, more water wells up in it. It's like a bore, whenever you dig more, you will get more water. If you stop digging, that water will stop. That's all. So the more and more the men learn, more of knowledge do they gain. That is the meaning of this Tirukkural. The one more. Always, in Tamil, we will call it as it's a Tirukkural. Everybody knows our Tamil fellows. So learning is an excellent and imperishable wealth to a man, while all the rest is nothing but trash to him. So only is the learning, is the wealth. That's what I wanted to say. Not I am saying. It's a Tiruvallur's quote. So, as you know, as I have been saying, learning is a lifelong journey. It's a continuous process. So we all need to acquire new skills, knowledge, and update ourselves. Then only we will be able to face the challenges in the market. Right? This is our commitment for Hindi group people. I have to repeat because this is the vision of our group. Learn to excel and enrich. If you see, learn. After the L, within bracket, if you put yearn. So only when you learn, you will be able to learn, yearn, and excel and enrich. So to equip all our agent friends to be more professional to face the challenges in the field, to make all our agents more knowledgeable in all facets of life insurance, sales, and marketing, to update our agents up to date by apprising them on the day-to-day developments in the market, to give more focus on the product knowledge guidelines set out by the corporation, which is LIC, and the board-approved underwriting guidelines, to make them thorough in all after-sales service processes and guidelines, new products briefing as and when they are launched. So we have been doing, as and when the product is launched, we are the first one in the country. I can now strongly say, I can proudly say that the 3 plans were launched last week. We were the first one to brief our friends in Tamil Nadu about the new plans by comparing with the old plans. Right? Now, let us get into the subject. Today, the topic is
Clause 10(d). That is, it's a section of the Income Tax Act 1961. The subsection which is called Clause 10(d). So the section 10(d), what does it say? How does it impact? In what way it is going to be impacted on the policy holders when they receive money at the time of maturity or at the time of unfortunate event of death? There are certain amendments, there are certain modifications, there were certain provisions which were inserted in this act, which we need to know how does it impact, what we should learn. That's what we are going to cover today. So these are the 5 buckets I have put. Initially, it's an overview of taxation in India. Number 2, Section 10(d) rules. What does it say? The CBDT means Central Board of Direct Taxes, which is the governing and regulatory body of the Income Tax Act, which controls the Income Tax Act provisions. Then third, impact of new rules. Number 4, some illustrations with examples. How much if he pays, how does it impact? Whether it is taxable or not. Finally, the summary. This is what I am going to cover. Okay. Taxation. What is a taxation? Taxation means there are 2 types of taxes in the country, right? Direct taxes and indirect taxes. Direct taxes means it comes to mainly in our mind income tax. So what the government do by receiving the taxes from the common public in various forms. So it is being used for public services and programs and infrastructure development for the country, right? That's why the tax is being administered by the government of India, which governs, that is Income Tax Department, which is the Finance Ministry, and the CBDT, they are the governing body. So they will keep on amending statutory laws and the sections of the Income Tax Act. So direct taxes, when you earn salary, you have to pay tax. Whatever you earn, that is taxable, that's all. Any income in the hands of the investor, that is taxable, very simple. In the hands of salaried person, in the hands of businessman, that is taxable. So in the direct taxes, what are all the taxes come? Income tax, wealth tax, capital gains tax. What does it capital gains? People are selling shares, capital assets, home, that is fixed assets, no, immovable properties, land, everything, no. So that's all, that are coming under direct taxes. Then what does it? Indirect taxes, it's mainly business related. Now they have changed it to GST. Earlier it was sales tax, central excise, VAT, everything was there. Now it is clubbed into all goods and services tax, which is GST. So earlier there were examples of tax. If you see, capital gains tax, property tax, that is the corporation, municipal corporation, they charge. So when it comes to GST, today, though it is not the topic of indirect taxes, just wanted to tell you that what is GST, what are the things being covered in the GST. You know everything, right? Earlier it was service tax. Now service tax, commercial taxes, sales tax, central excise, everything comes under GST, which is called goods and services tax. So excise duty, any manufacturing product which comes out of the plant that gets attracted, excise duty based on the nature of business, based on the nature of finished goods, based on the nature of services, right? It varies from state to state. Okay. So this is a simple pictorial representation of the taxes. Direct taxes, as I said, income tax, capital gains tax, securities transaction tax. When you trade in the stock market, some negligible amount of percentage is getting deducted from the proceeds payable to the seller of the shares, right?
Then perquisites tax. What are the perquisites? Whatever the perquisites, if somebody is giving perquisites, right, in the company, they will give leased premises, accommodation, car, and other club benefits, that and all perquisites, salary person. Corporate tax, anyway, it's a corporate tax. Any business, no, we have to pay tax. So like individual, any business also, they have to pay income tax. Similar things apply here. So indirect taxes, as I said, sales tax, service tax, value added tax. Now the first 1 to 3 and 5 comes under goods and services tax. Customs duty remains same. So this is the other things, other taxes, professional taxes. These are the municipal taxes. Let us not get into that. Just wanted to show you that. Till now it's okay, madam, Urushi madam? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, sir. Am I Perfect. going on the right track or overspeed? Yes, sir. Or Definitely. go slow? No, 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 sir. No, sir. Perfect, No, sir. I Perfect. wanted to get the feedbacks, then only I will proceed. Now, Yes, sir. you know, everybody knows no TDS and no TCS. TDS is nothing but income tax. Tax deducted at source. Source means we are getting salary. That is the source for my survival. So that's the source, right? So when you earn, pay as you earn. Collect when it is earned. Very simple. So they deduct the tax from the source, which is called a salary, and they are paying the balance. That's the employer, right? So similarly for interest, brokerage, commission, LIC is giving a commission to us now. They deduct commission 5% or 2%, whatever it is. Balance they are paying. So at the source stage, source means commission. So for us it is a source, commission is a source. So when they pay, they deduct tax. That's all. Tax collected at source. It's a tax imposed on goods by the some kind of timber merchants. If you say they will collect the tax, they will not directly collect, they will indirectly collect from you, then they will pay it to the government. So this is then the tax is transferred from the seller to the government. This is called TCS. Okay. It happens in the sale of property also. Okay. That will get reflected in the 26 AS. After that, they will get refund. So let us not get into that much. Let us not complicate. What we wanted to learn, we will confine to that. But TDS is very, very important. That's what I wanted to show it to you. Now, the main topic, what we are going to discuss today is the clause 10D of section 10. So section 10, section is a 10, subclause is 10D. IT means Income Tax Act 1961. CBDT means Central Board of Direct Taxation. What they say. Yes, Sureshan Babu? சார் கொஞ்சம் தமிழ்லையும் கலந்து சொல்லணும்னு சொல்றாங்க மக்கள். தமிழ்லையும் ஓகே. இல்ல அதான் நான் சொன்னேன். ஸோ ஓகே. கொஞ்சம் ஸோ நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து செக்ஷன் 10 பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம தமிழ்ல பேசியிருக்கோம், பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு ஹிந்தி பீப்புளுக்கு வேண்டி நம்ம பேசுறோம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினட்டா தமிழ்லையும் சொல்லுவோம். ஏன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து சொன்னா டைம் ஆகுங்கிற ஒரே ஒரு லாஜிக்கல் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இன் பிட்வீன் ஐ வில் ஸ்பீக் இன் தமிழ் ஆல்சோ. Urushi madam, no problem, no, for you? No, sir, not at all, sir, not at all. Okay, predominantly majority of the people are Tamil people here. Yes, sir, yes, sir. So don't mistake I understand, me, sir. Don't mistake me, but I will satisfy Hindi people. Yes, sir, yes, sir. Okay, section 10 Hindi. What was and what is now? Minnadi enna irundhathu ipo enna irukku, that's all. So the section 10 D, generally it provides tax exemption for any sum assured, including the bonus for the policies what they have taken at the time of maturity. So some kind of tax exemption is being given. So LIC policy is the only policy which gets exemption from the maturity process. So LIC policy ஒன்று தான் மெச்சூரிட்டியில் டேக்ஸ் இல்லாமல் வாங்கக்கூடியது இப்போ. So till 31st March 2003, there was no restriction on the percentage of premium or the capital sum assured. What is capital sum assured and all I will explain in the next few slides. After that, government had introduced from 1st April 2003, tax exemption will be allowed only up to the 20% of the capital sum assured, assuming
1 lakh is the sum assured. Okay, 20,000 annualized premium should not, no, that is a limit. So, 1 லட்ச ரூபா சம் அஷ்யூர்டா இருந்ததுன்னா 20,000 ரூபாய்க்கு மேல பிரீமியம் போகக்கூடாதுன்னு 2003ல இருந்து அந்த ஒரு கண்டிஷன் வந்தது. Again, from 1st April 2012, it was changed. The 20% got reduced to 10%. If the sum assured is, capital sum assured is 1 lakh, the annual premium during the term of the policy, during the term means 50, the policy term is 15 years, in any years, this annualized premium should not have been increased, enhanced, exceeded 10% of the capital sum assured. So, எந்த ஒரு பாலிசி 15 வருஷம் பாலிசி பிபிடி இருந்ததுனால் அந்த 15 வருஷத்துலயும் ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் 10%க்கு மேல கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் போகக்கூடாது பிரீமியம். ஸோ கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட்ங்கிறது எது கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ this is the brief introduction. Again, from 1st April 2013, they have provided some special concession to disabled and severely disabled persons under section 80U, and also for some specific diseases for ailment 80 DDB. For them is a 15%. Assuming 1 lakh is the sum assured, annualized premium 15,000 in the any year of the policy. 15 years PPT means 15 years. So, பிறப்பிலேயே அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது டிசேபிள்டு இதா இருந்ததுன்னா பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு மாத்திரம் அந்த கன்செஷன் உண்டு. 2013ல இருந்து அவங்களுக்கு 15% அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. மிச்சவங்களுக்குலாம் 10% ஆஃப் தி கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட். பிரீமியம் அது எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கன்செஷன். ஆஃப்டர் தட், from 1st February, I am just telling in the various milestones, year-wise, date-wise, what the changes happened, how it was happened, what is the changes, that's all. Again, from 1st February 2021, government had imposed a new restriction on the ULIP policies, which means 10% of the annualized premium that is applicable for all policies, but for the policies sold after 1st February 2021, the annualized premium should not exceed 250,000 on a single life, comprising all policies. Assuming he is taking 4 ULIP policies after 1st February 2021, for all the 4 ULIP policies, the annualized premium should not exceed 250,000. During the any year, assuming he is taking for 15 years SIP or New Endowment Plus, that 15 years, any of the years starting from 1st February 2021, that particular annualized premium 2.5 lakhs, if it exceeds, that will attract capital gains tax. நண்பர்களே, 1/2/2021 அப்புறம் இஷ்யூ பண்ண யூலிப் பாலிசிஸ் வருடாந்திர பிரீமியம் 2.5 லட்சத்துக்கு மேல் போனால் 4 பாலிசியா இருக்கலாம், சிங்கிள் பாலிசியா இருக்கலாம், 3 பாலிசியா இருக்கலாம். அந்த 3 பாலிசியா மல்டிபிள் பாலிசிஸ் இருந்தா அந்த அக்ரிகேட் பிரீமியம் 2.5 லட்சத்துக்கு மேல போனா எந்த பாலிசியில 2.5 லட்சத்துக்கு மேல போறதோ அதனோட பெனிஃபிட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். So we need to ensure, you may say that no, somebody is taking Nivesh Plus for 5 lakhs. Now, what will happen? Yes, it is taxable. So up to 250 lakhs, 2.5, there is no tax. Okay. He is taking 5 lakhs. So whatever the gross profit it comes, fund value minus the 5 lakhs, that is the capital gains. In this, 1,25,000 is a long term. So they will deduct that 1.25 lakhs also. That's a capital gains provision, which I will touch upon later. So அதனால 2021 1st February அப்புறம் இஷ்யூ பண்ண யூலிப் பாலிசிஸ், அது சிங்கிள் பிரீமியமா இருந்தாலும் சரி, ரெகுலர் பிரீமியமாக இருந்தாலும் சரி, வருடாந்திர பிரீமியம் for all policies on a single life in any policy year. Please understand. இந்த வருஷம் ஒரு பாலிசி எடுக்கிறாரு, next year if he does some one more policy, that also will get added. போன வருஷம் நீங்க ஒரு பாலிசி கொடுத்திருப்பீங்க, இந்த வருஷம் ஒரு பாலிசி கொடுத்தீங்க, that will also get added. அந்த 250,000க்கு மேல போனா 4 பாலிசியோ 10 பாலிசியோ
அந்த பாலிசி எந்த பாலிசி வரைக்கும் 2.5 லட்சம் ஹிட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் டாக்ஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் மெச்சூரிட்டி டாக்ஸபிள் இல்லாமல் இருக்கும். பேலன்ஸுக்கு டாக்ஸ் பண்ணும். இதுதான் இது எக்ஸாம்பிளோட நான் காமிப்பேன். கரெக்டா? ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் நான் எலிஜிபிள் யூலிப்ஸ் ஷால் பி டாக்ஸபிள் அன்றதுக்கு நான் எலிஜிபிள் மீன்ஸ் 10% of the annualized, that is capital sum assured. Assuming the sum assured, basic sum assured is 5 lakhs. Okay. If the premium is 3 lakhs, so that is non-eligible. That's all. Very simple. Okay. Up to this clear, madam? Uroshi ma'am? Yes, sir. But 2 continuous year it will get added, no? In the 3rd year, after 3rd year, sir? Every year, when you see, one can take multiple policies, no restriction, right? Okay. You So got every my year point. 2.5 lakhs, if we cross the limit, next year again 2.5 lakhs will be added. See, if it is a single premium, that is different. If it is a regular premium, assuming this year he is taking with the annual premium of 1.5 lakhs, then next year if he takes 1.5 lakhs, one more 1.5 lakhs, so that only one policy will get exemption, the other policy will not get exempted. Okay, so this is the thing. So like that cumulative premium will get added for the policy term. That's very, very important. I will show you with the example, then you will be able to understand. Okay. Okay, sir. நண்பர்களே, இப்ப Okay, sir. மேடம் சொன்ன மாதிரி வருடாந்திர Okay, பிரீமியம் sir. வருஷம் நீங்க பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா அது ஆட் ஆகும். அந்த பாலிசி இப்ப 5 வருஷம் 10 வருஷத்துல முடிஞ்சிடுதுன்னா தென் நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க எடுக்கிறப்போ அது ஆட் ஆகாது. That particular policy, if it gets matured after completing the term of the 10 year, then from the 11th year you can take fresh policy. So this policy will go away, right? That is the thing I wanted to say. Okay, that one more major condition was imposed on the regular policies. Now, up to this, we have said what is the ceiling of the capital sum assured premium. ஸோ கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட்னா எவ்வளவு பிரீமியம் நம்ம அதுக்கு வருடத்துக்கு மேலே போகக்கூடாதுங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ வந்து கேபிட்டல் அதுலேயும் ஒரு ஹிச் இருக்கு. ஃப்ரம் 1st April 2023, கவர்மெண்ட் ஹேட் இந்த பட்ஜெட் 23-24 budget, government had introduced new condition saying that for all the conventional policies, okay, for all the conventional policies, the limit of 5 lakhs aggregate premium, excluding GST, they have put, which is aggregate. Again, aggregate means sum total of the annualized premium for the multiple policies taken after 1st April 2023. So, if the premium payable for more than one policy issued or on a single policy issued after 1st April 23, exemption will be available only with respect to those policies which doesn't exceed 5 lakhs aggregate premium. Assuming I am Rajagopalan, I am taking policy on 1st April 2023, 3 lakhs annualized premium. Again, 1st April 2024, I am taking 2 lakhs annualized premium, no problem. Again, during the month July or something, 24, I am taking one more policy with annual premium of 3 lakhs. So, that 5 lakhs already exhausted. These 3 lakhs policies will get taxed at the time of maturity. That's it. So, this is called non-eligible policies. Non-eligible means which crosses this limit. That is called non-eligible life policies. Very important. நண்பர்களே, இப்ப புரிஞ்சது இல்லையா? 1/4/2023 அப்புறம் இஷ்யூ பண்ண பாலிசிஸ் ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் வருடாந்திர பிரீமியம் 5 லட்சத்துக்கு மேல போகக்கூடாது. அது சிங்கிள் பிரீமியம், சிங்கிள் லைஃபா இருக்கலாம். சிங்கிள் லைஃப் இன் த சென்ஸ் சிங்கிள் பாலிசியா இருக்கலாம், 4 பாலிசியா இருக்கலாம், 6 பாலிசியா இருக்கலாம். இப்ப 3 பாலிசியில முடிஞ்சிருந்தே சார்னா 3 பாலிசி வரைக்கும் தான் அந்த எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும். 4வது பாலிசிக்கு அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி வரும். எப்போ எந்த வருடம் நம்ம ரிசீவ் பண்றோமோ. இது வந்து ஒரு பாலிசி 15 வருஷம் பிபிடினா தட் 15 வருஷத்துலயும் இந்த கண்டிஷன் பார்ப்பாங்க. புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வருஷம் ஒரு பாலிசி, அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஏப்ரல் 23 நான் ஒன்று எடுத்தேன், 24 நான் ஒன்று எடுக்கிறேன், தட் வில் கெட் ஆடட். ஸோ தட் பிபிடி இஸ் கால்டு லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க. தட் பிபிடி இஸ் த மெயின். தட் பிபிடி ஃபார் த பர்டிகுலர் பாலிசி ஆர் எனி நம்பர் ஆஃப் பாலிசிஸ், தட் பிபிடி வில் பி ரெக்கண்ட், that will be considered
for the total eligible 5 lakhs limit. So இந்த 5 லட்சங்கிறது பிபிடிக்கு தான் பார்ப்பாங்க. அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? If the particular policy or aggregate policy total exceeds the limit, then that will become as a non-eligible life insurance policies. Non-eligible means, one more thing, if it exceeds the 10% of the capital sum assured, also non-eligible policy, right? Assuming Jeevan Utsav policy, 25 lakhs. Okay. If the premium is, actually the premium should not go 2.5 lakhs, right? But we can't give like this, no? Assuming when somebody is going for short term, we can't go. So, obviously it will be more than the 10% of the capital sum assured. I will show you the example when it comes. Always, even if it is above 10% of the actual capital sum assured, I will come to you, I will explain to you what is capital sum assured. That's very, very important. You should know what is eligible policies, what is non-eligible policy. That I have explained, that also I will tell you. So, for the death benefit, this condition is not applicable, even though the 10% of the actual sum assured exceeds, even though the total premium exceeds the 5 lakhs aggregate limit. Okay. So, ULIP is separate. This one is separate. Totally 7.5 lakhs death benefit is intact for the non-eligible policies. நண்பர்களே, டெத் பெனிஃபிட்ங்கிறது இந்த கண்டிஷன் எக்ஸம்ஷனுக்கு வராது. அதனால டெத் பெனிஃபிட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸம்டட். 10%க்கு மேல அது கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் மேல போனாலும் டெத் பெனிஃபிட் இஸ் ஆல்வேஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. அகைன் யூலிப் 2.5 லட்சத்துக்கு மேல போனாலும் டெத் பெனிஃபிட் இஸ் ஆல்வேஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. அகைன் 5 lakhs அதுவும் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ டெத் பெனிஃபிட்டுக்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஒன்லி மெச்சூரிட்டிக்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ரைட்? One more thing you may ask, there is a policy called Keyman insurance people are taking. No, that policy doesn't come under the section 1010D. So section 1010D benefit is not available for the Keyman policies, even for death claim and also for maturity claim. Again, that 80DDA policy, assuming that there was a policy called Jeevan Aadhar, it was designed for to take care of the handicapped dependents. Assuming I am the proposer, I have a handicapped dependent, means I am taking the policy for the benefit of the handicapped dependent. If the handicapped dependent pre-diseases, then that's the exemption, death benefit exemption is not applicable under section 1010D. We don't have any policy right now, so let us not break our heads, right? But earlier it was there. So, what I am saying, நண்பர்களே, கீமேன் பாலிசிக்கு இது பொருந்தாது. மெச்சூரிட்டி கிளைம் ஆட்டும் டெத் கிளைம் ஆட்டும் செக்ஷன் 1010D பெனிஃபிட்டில் வராது. பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு பெனிஃபிட்ஸுக்கு வேண்டி டிபெண்டன்ஸுக்கு வேண்டி நம்ம பாலிசி எடுக்கிறோம். அவங்க பாலிசி எடுக்கிறது நான் அந்த டிபெண்டன்ட் வந்து எனக்கு முன்னாடி அவங்க போயிட்டாங்கன்னா அந்த பெனிஃபிட், அந்த டெத் பெனிஃபிட் வருது பார்த்தீங்களா, அது டாக்ஸபிள். ஸோ கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பேசுறப்போ செக்ஷன் 1010D பற்றி பேசக்கூடாது. The section 1010D exemption is not applicable for the Keyman policy, as well as there is maturity as well as for death claim. Please understand. Urvashi madam, up to this it is clear? Okay? Yes sir, very much sir, very much. Super, right. Sureshan, okay தானே? ஓகே சார். லைட்டா தமிழ் கலந்து அப்படியே கொடுங்க சார். தமிழ் கலந்து தான் பேசுறேன். Okay, now actual capital sum assured definition you should know. What is actual capital sum assured? Whatever the policy assures the money to be given at the time of any event taking place, right? The policy is being taken only for some kind of risk. So when the risk happens, some kind of money to be given. So what is assured in the policy document? That is called capital sum assured. This does not cover any value of the premium to be returned, or bonus, or accrued bonuses, final additional bonuses, loyalty addition. This will not be considered for the capital sum assured purposes.
Capital sum assured means assuming if it is Jeevan Anand, 10 lakhs mean 12,50,000. That is the capital sum assured. If it is normal endowment plan, 714, 10 lakhs mean 10 lakhs is the capital sum assured. Where there is a restriction, 7 times or 10 times of the annualized premiums, higher of the basic sum assured, or 7 or 10 times of the annualized premium, or 105% of the total premium paid, whichever is higher. So these three conditions, any one of the conditions. So actual capital sum assured, I am repeating, what the policy assures you in the event of any death, that is the capital sum assured. It varies from policies to policies, as I said. Some policies called 1.25 times, some policies only basic sum assured. நண்பர்களே, actual capital sum assured na basic sum assured இருக்கலாம். 1.25 times எங்க கொடுக்கறாங்களோ அது 1.25 times. அதான் ஜீவன் ஆனந்த் சொன்னேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாத்துக்கணும். இப்போ வந்து பீமாஸ்ரீ வந்திருக்கு 10 லட்சம்னா 12 லட்சம். That is called 12 லட்சம் is the actual capital sum assured. அப்போ இதுல வந்து only சிலப்ப ஜீவன் சரல பிரீமியம் ரிட்டர்ன் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. இதுல வர guaranteed addition bonus இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட்ல வராது. only the basic sum assured which is assured, எது கொடுக்கறேன்னு சொல்றாங்களோ பாலிசி டாக்குமெண்ட்ல 1.25 times 1.25 times death benefit, 100% 100%. That's all. Okay. So that's what actual capital sum assured is a minimum amount towards death benefit payable during the term of the policy. So in the policy document they will mention actual sum assured under the policy or multiples of annualized premiums from payables, 7 or 10 times of the annualized premium. It varies from policy to policies. 105% of the total premium paid till the date of death, whichever is higher. So this is called actual capital sum assured. This is extracted from the circular of the LIC. So some of the plans like 714, 733 is a basic sum assured. If the sum assured is 1 lakh, basic sum assured is 1 lakh. For some of the plans where the SUC is 1.25 times, so that is the basic sum assured. So term rider, no riders will be considered excepting term rider. This capital sum assured term rider can be added subject to the underwriting conditions, right? For the gap, you can fill in by giving the term rider to get the section 1010D benefit. நண்பர்களே, actual capital sum assuredனா என்ன கொடுக்குறோமோ இறந்து போனால் during the term அது கொடுக்குறோம்னு சொல்றதுதான். அது மூணு விதமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவல் சம் நான் சொன்ன மாதிரி ஜீவன் ஆனந்த்னா 10 லட்சம் ரூபானா 12 லட்சம் ரூபா, இல்லைன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 7 or 10 times ஆஃப் தி annualized premium. அது ஒவ்வொரு பாலிசி இப்போ மாறுது. இப்போ அமிர்த் பாலில் 2 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 7 times கவரேஜ் வேணுமா, 10 times கவரேஜ் வேணுமா கேட்டிருக்காங்க. இல்லாட்டா 105% ஆஃப் த டோட்டல் ப்ரீமியம். இதாரோ IRDA கண்டிஷன், ரைட்டா? இந்த 105% ஆஃப் த டோட்டல் ப்ரீமியம் பெய்ட் கொடுக்கணுங்கிறாங்க. இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று எது ஹையரா இருக்கும்? பேசிக் பிளான், நார்மல் பிளான்ஸ்ல வந்து ஒன்லி பேசிக் சம் அஷ்யூர்ட். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் லைக் 715 இப்போ வந்திருக்கிறது, 720 வந்திருக்கு, 721 இன்னும் வரல. பீமாஸ்ரீ 748 வந்திருக்கு. அதெல்லாம் வந்து 1.25 டைம்ஸ். 947 அது வந்து சிரோன் பண்ணி விட்டுருங்க, அது இப்போ இது வரல. இதுல வந்து ரைடர் எந்த ரைடரும் இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஆக்சிடென்ட் பெனிஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா சார், அது உண்டா? ஆக்சிடென்ட் பெனிஃபிட், ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனா அந்த சம் அஷ்யூர்ட் பேசிக் சம் அஷ்யூர்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட்க்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் டேர்ம் ரைடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? உர்வஷி மேடம், அப் டு திஸ் ஓகே? Perfect, sir. Perfect, sir. Okay. So just to show you the sum assured and sum insured, whenever the life is insured on the human life, that is called sum assured. Whenever the assets are insured, that is called insured. Sum insured and sum assured. For example, car, property, two-wheeler, we are giving insurance. No, that is not sum insured. Here, for the capital, human capital, no, human life value, whatever it is assured to be given on the human life in the event of any death, that is called sum assured. So sum assured வேற, sum insured வேற மக்களே. sum assuredங்கிறது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் லைஃபுக்கு கொடுக்கக்கூடியது. சம் இன்சூர்டுங்கிறது நான் லைஃபுக்கு கொடுக்கக்கூடியது. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வேற, தட் இஸ் கால்டு இண்டம்னிட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேஷ்லெஸ் சொல்றாங்க. ஸோ சம் இன்சூர்டு வேற, சம் அஷ்யூர்டு வேற, அதை புரிஞ்சுக்கணும். சும்மா காமிக்கிறதுக்கு தான், ரைட்?
Now we will see that amendment clause, how it works. Okay. There were some 6th, 7th, 8th provision. There are technical issues, notifications that we don't need to get into that. அது 6th provision, 7th provision அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நண்பர்களே. அது நோட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்கு. அது சும்மா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்டா? இந்த 1423க்கு அப்புறம் இஷ்யூ பண்ண பாலிசி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது. So we will see how does it affect for the policies which are issued, which were issued from 1/4/2023. This condition is not applicable for the policies which were issued prior to 1/4/2023. நண்பர்களே, இந்த கண்டிஷன் வந்து 1/4/2023க்கு முன்னாடி இஷ்யூ பண்ண பாலிசிஸ்க்கு பொருந்தாது. பழைய கண்டிஷன்ஸே பொருந்தும். அக்ரிகேட் பிரீமியம் 5 லட்சங்கிறது பொருந்தாது. So this aggregate premium condition is applicable only for the policies which were issued from 1st April 2023, which is called 5 lakhs annualized premium, right? Okay, as I said, actual capital sum assured, again I am repeating, 10% it should not exceed. That is the first condition. Premium payable in any financial year, FI means financial year, okay, under single eligible policy should be within 5 lakhs. If it is multiple policies also, it should be within 5 lakhs. So any term, during the term, premium payment term of the policy, that annualized premium should not increase 5 lakhs, aggregate premium, total premium. If anyone is having multiple policies which are issued after 1st April 2023, that aggregate total of the premium, it should not exceed 5 lakhs. Assuming, as I said earlier, I am taking one policy on 1/4/2023 for with the annualized premium of 3 lakhs, and 1/4/2024 I am taking one more 2 lakhs. So 3 plus 2, 5 lakhs. Again, in the July 24, I am taking one more policy with the annual premium of 3 lakhs. So totally 2 plus 3 plus 3. So I can avail the exemption for the first 2 policies. I cannot avail the policy which was taken during the month of July 24. That's it. So நண்பர்களே, 10% கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்டுக்கு மேல பிரீமியம் வந்து 10% மேல போகக்கூடாது. நான் சொன்ன மாதிரி அதை பார்த்துக்கணும். 12.5 லட்சம்னா 1,25,000 மேல போகக்கூடாது. அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அப்படின்னா தான் செக்ஷன் 10 பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அது இல்லாம வருடாந்திர பிரீமியம் சிங்கிள் பாலிசியாகவும் இருக்கலாம், மல்டிபிள் பாலிசிஸாகவும் இருக்கலாம், 5 லட்சத்துக்கு மேல போகக்கூடாது. போன வருடம் ஒன்று எடுத்தாங்க, இந்த வருடம் ஒன்று எடுக்கிறாங்க, இந்த வருடத்திலே 2 பாலிசி எடுத்தாங்களாலும் எவ்ரிதிங் வில் கெட் ஆடட். இந்த கண்டிஷன் வந்து டூரிங் த பிபிடி எந்த இயர்லையுமே போகக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெச்சூரிட்டி வாங்குறப்ப அந்த பர்டிகுலர் இயர் பின்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை பார்ப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு இயர்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா கிடையாது பெனிஃபிட். அதுதான் சொல்ல வர லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த பாலிசி சொல்லுவாங்க, which is called PPT, premium paying term, right? Okay, how will it impact if one has multiple policies? Let us see now. So multiple, as I said, policy holder he has a choice to choose which policy is beneficial to him. Assuming he has 4 policies, only under 2 policies he is getting more yield. The other 2 policies he can give up. In the sense, he can pay tax, right? So like that, it has to be decided at the time of maturity. Again, I am repeating, for the policy cycle PPT, in any of the years, this condition applies. In any of the year that annualized premium for a single life, it should not be beyond 5 lakhs, that is after 1/4/2023. The policies taken after 1/4/2023 only will apply, right? நண்பர்களே, 1/4/2023 அப்புறம் எடுத்த பாலிசிஸ்க்கு இது பொருந்தும். செக்ஷன் 10D ரூல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரிகேட் பிரீமியம் மல்டிபிள் பாலிசிஸாக இருந்தாலும் சரி, சிங்கிள் பாலிசியாக இருந்தாலும் சரி, ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் 5 லட்சத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது. ஒரே பாலிசியில் இந்த வருஷம் 5 லட்சம் கொடுத்துட்டீங்க சார், அடுத்த வருஷம் 5 லட்சம் கட்டணுமே, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 5 லட்சம் கட்டணுமே, எஸ் கட்டி ஆகணும். அதுக்கு வந்து அதுக்கு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்கக்கூடாது, அடுத்த வருஷம் பாலிசி கொடுக்கலாம், தாராளமாக கொடுக்கலாம். அவர் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு போறாரு, அதை பற்றி நம்ம என்ன கவலை? அப்போ அது நம்ம பார்த்துக்கணும், அதை சொல்லிடணும், அவர்கிட்ட ரிவ்யூ பண்ணணும். பழைய பாலிசிஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு
So இது முடிஞ்சு போச்சு சார், இதுக்கு உங்களுக்கு tax வராது. So you have to review what are the live policies the policy holder is having. If it is matured, then you can give more policies by bridging the gap. So he has avenues for increasing the sum assured. If he doesn't bother, if he wants more coverage, means we should give. Only thing is that will be see, all of us know some people will be coming under 10% slab. Some people will be coming 15%. New tax regime is going to come. So already it has come. So we don't have to worry about that. It is a life coverage. Okay. நண்பர்களே, அதனால லைஃப் கவரேஜ் மாத்திரம் தான் பார்க்கணும். இந்த 5 lakhs மேல நான் பாலிசியை விற்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. நிறைய பாலிசி கொடுக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் 5 லட்சம் கிட்டார் வரைக்கும் தான் அதை வந்து டாக்ஸ் பெனிஃபிட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன ஸ்லாப்ல வராரோ மினிமம் ஸ்லாப்ல அந்த டிஃபரன்ஸுக்கு டாக்ஸ் வரப்போகுது. ஓகே. So definition of life cycle, as I told you, premium paying term. Assuming for Jeevan Labh, 16 years means PPT is 10 years. So during the 10 years, if you have given some policies, right, after completing 10th year for the PPT, you can give one more Jeevan Labh policy if the policy is available at the time. You got my point. So 16 வருஷம் பாலிசிக்கு 10 வருஷம் கிட்டாச்சுன்னா 11வது வருஷம் இன்னொரு ஜீவன் லாப் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த பாலிசி முடிஞ்சு போச்சு. That is what I am trying to say. So you can add on policies like that after reviewing the PPT of the policies which are held by the policy holder. You have to see what are the policies he is having. You should demand. You should ask, sir, can you show me? I will just review. I am just asking only to help you to avoid tax. That's all. That's what. The threshold limit is always 5 lakhs. That is applicable only, again repeating, don't confuse ourselves. It is not applicable for the policies issued prior to 1/4/23. It is applicable only for the policies issued after 1/4/2023. Now it is clear. So single premium, it is not applicable. Don't worry about that. Policies where the risk coverage is less than the 10 times of the premium, not to be considered. The last 2 points is very, very important. Single premium policies, you can't, it doesn't come under the this one. So assuming single premium endowment plan, how will it will cover? No, it will not cover. No. So like that. Urvashi madam, clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Right. Anyway, questions note down, I will answer. Okay. Yes, sir. Now I am showing you some multiple policies. Okay. Single policy holder, I have put some names. Instead of saying Jeevan Labh, Jeevan Anand, Jeevan Utsav, I have put some different names. But policy holder, single person remains same. This table was specifically designed assuming the policy is taken after 1/4/2023. So he is taking multiple policies. First policy, rupee, is a single premium policy. FI means financial year. So 23-24 he is taking single premium policies. Last financial means 23-24, right? Because term is okay. Actual capital sum assured here is 30 lakhs. Actual capital sum assured is here 30 lakhs. So 10 times. So here no problem. Rupee is no problem. So when it comes to next year, the single premium will not come because it is single premium. So the emerald, if you see, PPT is 5 years. First financial year, data commencement, you have to see first line, 1/12/23. Again, 5 years, 27-28. Premium, 2 lakhs. Actual capital sum assured, 20 lakhs. So 2 lakhs, right? In any of the 5 years, this particular annual premium doesn't exceed. So he is safe. Agreement premium, 5 lakhs. Correct? Here, if you see, premium is 2 lakhs. Here you may say this 3 plus 2 is 5 lakhs. Emerald and ruby. But anyway, next year it will not apply. The rupee single premium will not come to the next table. Again, on 1st September 2024, he is taking one more policy called Pearl. So 24-25, okay, it will also, this premium 2 lakhs will get added. So 2 plus 2, the aggregate premium, last line C, last but not the least line, 4 lakhs.
So you got my point. Annualized premium 2 lakhs, 2 lakhs. So totally 4 lakhs. Why, sir, you are not showing 3 lakhs? That is a single premium that has gone. That's over. So that is why LIC is given standalone exclusive limit for the single premium in addition to the non-medical limit. Please understand. You have to market that, you have to position the product like that. So now 2 plus 2 is a 4 lakhs. Again, he has only a gap of 1 lakh. Now in red coral, he is taking 1 to 28, he is taking one more policy. Okay. In the financial year 27-28. Okay. For 15 years term. So here the annualized premium is 2 lakhs. So that emerald, pearl, red coral premium is total if you add 6 lakhs. So he can take exemption. He can avail the exemption only for 2 policies. So that red coral policies he cannot take. Got my point? This is how it should be added. When you keep on adding, giving policies, you should give, no problem. But only taxability angle, you have to tell to the client. That's it. It doesn't mean that you should not sell policies beyond 5 lakhs aggregate premium. Now when it comes to diamond, he is taking a policy 1329. Here, the premium is 3 lakhs. Capital sum assured 30 lakhs. Okay. Here if you see, this 3 lakhs plus this 2 lakhs can be added because this 27-28, if you see that the emerald policy, this will get matured 27-28. So that will go away. He is taking that policy 1329. That is why this 3 plus 2 can be added here. So he is safe. பாலிசி மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த பாலிசி தூக்கிடுவாங்க இல்லையா? அதுதான் நான் வந்து ஜீவன் லாப் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். 16 வருஷம் பாலிசி 10 வருஷம் எடுத்தாச்சுன்னா 11வது வருஷத்துல இன்னொரு ஜீவன் லாப் கொடுக்கலாம். அந்த பாலிசியை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அது முடிஞ்சு போச்சு. இது வேற பாலிசி. அந்த பர்டிகுலர் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர் தான் பார்க்கணும். ஸோ லைக் தட் நண்பர்களே, இப்போ இந்த டேபிள் புரிஞ்சது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ரூபிங்கிறது சிங்கிள் பிரீமியம், அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த வருஷத்துக்கு மாத்திரம்தான் அது ஆடாகும். அது அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. சிங்கிள் பிரீமியமா இருந்தா கூட ஆக்சுவல் கேபிட்டல் சம்ஷன் 30 lakhs இருக்கு. அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே. இப்போ நிவேஷ் பிளஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா? நிவேஷ் பிளஸ் 10 times கவரேஜ் இருக்கா இல்லையா? ரைட். அப்படிதான் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூலிப்பே வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். 10 times கவரேஜ் இருக்கா இல்லையா? இப்போ நம்மள்ட்ட வேற அந்த மாதிரி கன்வென்ஷனல் பிளான் எதுவும் கிடையாது. இப்போ இருக்கிற பிளானை பத்தி நம்ம பேச முடியாது. இது வந்து ஜெனரல் கண்டிஷன் ஃபார் த பாலிசிஸ். ஸோ ரூபியை விட்டுருங்க. எமரால்டு, பேர்ல், ரெட் கரல். எமரால்டு 123 எடுக்கிறாரு. 2 லட்ச ரூபா ஆனுவல் பிரீமியம், 20 lakhs. ஸோ இந்த 2 + 3 அக்ரிகேட் பே 5 லட்சம் ஆனால் கூட இங்கே 2 தான் எடுத்துக்கணும். அகைன் பேர்ல் அடுத்த வருஷம் 1/9/2024 இன்னொரு 2 லட்ச ரூபா ஆகுது ஆனுவலைஸ் பிரீமியம். இங்கே எல்லாமே 10 times தான். ஏசி எஸ்ஏனா ஆக்சுவல் கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட். ஓகே, கீழே போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ 2 + 2 4, ரைட். அகைன் ரெட் காரல் இது வராது. இந்த 4 லட்சம் முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே ஏறிடுது 6 லட்சம் ஆயிருது இல்லையா? அதனால கிடையாது. இங்க அடுத்த காலம் டைமண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாலிசி இதுல இருந்து வெளியில வந்துடும். எமரால்டுல இருந்து இந்த பாலிசி வெளியில போயிடும், மெச்சூர் ஆயிருது. அதனால இந்த 2 lakhs குறைஞ்சிருது. அப்ப இந்த 3 + 2 சேர்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம். அதனால தான் கடைசி காலத்துக்கு போட்டிருக்கேன். இதுல எந்த பாலிசியில நிறைய பெனிஃபிட் வருதோ அவர் அதை எடுத்துக்கலாம். பாலிசி ஹோல்டர் ஹேஸ் எ சாய்ஸ். ஸோ ஹை பிரீமியம் பாலிசிஸ் எப்படி டாக்ஸ் பண்றாங்க? யூ ஷுட் நோ ஹவு டஸ் இட் கெட்டிங் டாக்ஸ்டு. Total premium paid during the term, total maturity received at the time of maturity. So total maturity received minus total premium paid during the year, that the difference gets taxed. Very simple. I will show you with example. Right? Idhula, if anybody has claimed for the non-eligible policies ATC benefit எடுத்திருந்தா, that total sum assured, again gross maturity process will be taxed. I am coming to again I think I know you have a doubt. I will explain now. If the eligible policies, no problem. Eligible policies means if there are 2 conditions, no. 10% of the capital sum assured should be, that is eligible policy. If the higher premium paid, for example, Jeevan Utsav policy, he has availed ATC benefit.
If he has availed 80C benefit, even though it is getting term rider, everything is getting added, that's different. If he has availed 80C benefit for the non-eligible policies, the total maturity process will be taxed, not the difference. So difference means total premium paid, total maturity process. Total maturity process minus total premium paid during the policy term, entire term. That difference is the profit, income from other sources. That is the thing, it will be taxed. நண்பர்களே 10 வருஷம் பாலிசி கட்டியிருக்காருன்னா 10 வருஷத்துல என்ன பிரீமியம் கட்டியிருக்காரு பார்ப்பாங்க. 16வது வருஷம் ஜீவன் லாபில் எவ்வளவு பணம் வந்திருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த 10 வருஷத்துல கெட்டது அந்த நான் எலிஜிபிள் பாலிசிஸ் 5 லட்சத்துக்கு மேல போயிருந்ததுன்னா டோட்டல் பிரீமியம் பே டூரிங் த பிபிடி, டோட்டல் ப்ராசஸ் ரிசீவ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி, மெச்சூரிட்டிலேருந்து இதை கழிச்சு அந்த பேலன்ஸ் வாங்குவாங்க. இப்போ இதில் வந்து எங்கேயாவது ஏடிசி பெனிஃபிட் கிளைம் பண்ணியிருந்தா ஃபுல்லாக அந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் மொத்த மெச்சூரிட்டியும் டேக்ஸ் ஆகும். இவ்வளோதான். திஸ் இஸ் கால்டு செக்ஷன் 1010D மெயின் திங் யூ ஷுட் நோ. நவ் ஐ எம் கிவிங் ஒன் எக்ஸாம்பிள். Please understand. It's a money back plan. Please watch the table. 9/20/2024, 15 years PPT, right? Sum assured is 1 crore, 100 lakhs. Annual premium is 8 lakhs. Anyway, this policy is not eligible, right? Okay. You got my point. Annual premium is 8 lakhs. Because aggregate premium should not, or single premium should not exceed 5 lakhs is the condition, right? Even though the 10% capital sum assured is there, but it is a non-eligible policy. How? It should not be go beyond 5 lakhs. Because here the sum assured is 1 crore, which means up to 10 lakhs he can pay 10% of the capital sum assured. If you ask me, is 1.25 crores SUC, right? But under the current rules, new rules, it should not go beyond 5 lakhs annualized premium. So that is why I am showing this chart. So it is a 20-year term, 15 years payment. 8 lakhs is the annual premium. So every year he is paying premium. Up to 5 years, if you see the column F, he would have paid 5 into 8. Correct. Cumulative premium, if you see 40 lakhs. C. A, B, F, C. This column you should know. I have intentionally put that alphabets for you to understand. So, on completing the 5th year, he is receiving 20 lakhs, which is the survival benefit. How much you would have paid up to 5 years? 8 into 5. 40 lakhs you would have paid. So, what is the gain? 40 lakhs minus 20 lakhs. Again, at the time of 10th year, he is getting one more 20 lakhs. So, total cumulative what he would have received? 20 plus 20, 40 lakhs he is received. But what premium he has paid? 80 lakhs. So, 80 minus 40. C minus F. C minus F, 40 lakhs. Again, 15th year, he is getting one more 20 lakhs. 20%, right? 20% of the 1 crore, right? So, cumulative 60 lakhs he has received. But what is the premium he paid? 1 crore 20 lakhs. What is the difference? 60 lakhs. Right? Now the question comes, up to this 15 years, no problem. Because the premium is above the benefits what he has received. Because the more important thing you should know is here annualized premium is 8 lakhs. So non-eligible policy. Actual condition is it should not go beyond 5 lakhs. Please understand. That is why I am showing this example. Now, this thing is applicable for Jeevan Utsav, Jeevan Umang, everything. You may not be knowing, your branch people may not be telling you all this, but you should know. So, he is receiving maturity. Maturity sum assured. The difference, 40 lakhs plus bonuses, right? That is the maturity, 1,16,000. Now, if you see, total of the column F comes to 1 crore 76 lakhs. Total of the column C comes to 1 crore 20 lakhs. Here, the difference is 56 lakhs. So, this is the taxable amount. This will be shown at the time of maturity. That time, particular assessment year,
it will get taxed. Right? Uroshi madam, your table is clear now for you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I will repeat for Tamil people. Yes, sir. நண்பர்களே, இட்ஸ் a money back plan. 5, 10, 15 1 கோடி ரூபா சம் அஷ்யூர்ட் ஆனுவலைஸ் பிரீமியம் 8 lakhs. ஓகே, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 1,12,50,000 இல்லையா? எப்படி இருந்தாலும் 5 லட்சத்துக்கு மேல போகக்கூடாதுங்கிற கண்டிஷன்னால இது நான் எலிஜிபிள் பாலிசி ஆயிடுது. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 20 லட்சம் 20 லட்சம் 20 லட்சம் வாங்குறாரு. பிகாஸ் 1 crore இல்லையா? அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அவர் எவ்வளவு பிரீமியம் அந்த 5 வருஷம் வரைக்கும் கட்டியிருக்காரு, 10 வருஷம் வரைக்கும் கட்டியிருக்காரு, 15 வருஷம் வரைக்கும் கட்டியிருக்காரு பார்க்கணும். அப்போ 1 crore 20 lakhs வரைக்கும் கட்டியிருக்காரு. அப்போ எவ்வளவு பெனிஃபிட் வாங்கியிருக்காரு? 20 20 20 60 லட்சம் வாங்கியாச்சு. மெச்சூரிட்டியில பேலன்ஸ் 40 லட்சம் பிளஸ் போனஸ், டோட்டலா 1,16,000 வாங்குறாரு. அப்ப டோட்டலா 20 வருஷத்துல எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு? 1 crore 76 lakhs. டோட்டலா பிரீமியம் எவ்வளவு பே பண்ணியிருக்கார்? 1 crore 20 lakhs. டிஃபரன்ஸ் என்ன? 56 லட்சம். இந்த 56 லட்சம் தான் டாக்ஸ் ஆகும். இது எப்ப ஆகும்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எங்கேயுமே அவர் வந்து 80C பெனிஃபிட் கிளைம் பண்ணி இருக்க கூடாது. Uroshi madam, I am repeating, he should not have availed the 80C benefit for this policy because it is a non-eligible policy. Yes, sir. If he has availed the 80C benefit, so they have simply said he should not avail any tax benefits. Nothing but 80C benefit only. If he availed, the total amount, 1 crore 76 lakhs will be taxed at the tax slabs of the investor or policy holder. ஸோ 80C பெனிஃபிட் அவைல் பண்ணியிருந்தா அந்த கடைசி மெச்சூரிட்டி இயரில் இந்த 1 crore 76 lakhs ஃபுல்லாகவும் டேக்ஸ் ஆகும். 80C பெனிஃபிட் அவைல் பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா கண்டிஷன் இங்கே. ஸோ இது நான் எலிஜிபிள் பாலிசி, அதனால சொல்ல வரேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் தோ 80Cக்குள்ள வந்தால் கூட இதை அவைல் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் நான் எலிஜிபிள் பாலிசி. அதுதான் 5 lakhsக்கு மேலே போயிருது இல்லையா? Now we are coming to the Jeevan Utsav. Very simple. 25 lakh sum assured. 5 years PPT. 5,50,000 is the premium. Actually, the capital sum assured should be 55 lakhs, right? 10 times. Whereas it is not so here. So total premium paid 5,50,000 into 5. 27,50,000. SB is getting paid on completing 11th policy year. 2,50,000. Why 2,50,000? 10% of 25 lakhs. Now, that same thing as I showed you the money back example, so long as it reaches the total premium paid limit, no problem. If it exceeds, it will get taxed. So, he has paid total premium of 27,50,000 for 5 years. Annualized premium is 5,50,000. Here again I am saying GST should not be included. So SB is getting received, no, started, he is going to receive from 2 lakh, 11th year 2,50,000. So for another 11 years, no problem. When it hits the total annualized premium of 2750 lakhs. From 22nd year onwards, when he receives the SB, even if it is a flexi benefit or whatever the benefit, the 2,50,000 will be added as the income every year. So till 22nd years, no problem. நண்பர்களே, 25 லட்சம் ரூபாய் பாலிசி, ஜீவன் உற்சவ பாலிசி, 5 வருஷம் கட்டுறாரு, பிபிடி, 11வது வருஷத்துல எஸ்பி வாங்குறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் இன்டு 5, 27,50,000. ஸோ 2,50,000 ரூபாய். எஸ்பி பெய்டிஸ் டோட்டலா 27,50,000 ரூபாய் 11 வருஷத்துக்கு. ஸோ 22வது வருஷத்துல அந்த 2,50,000 வாங்குறப்போ, ஏன்னா இந்த டோட்டல் பிரீமியம் பெய்டு இதோட முடிஞ்சு போயிடுறது. இந்த மணி பேக்ல எப்படி காமிச்சேனோ அதே தான். அந்த 22வது வருஷத்துலேருந்து இட் வில் பி அன் இஷ்யூ. அந்த சமயத்துலேருந்து அந்தந்த வருஷத்துக்கு அது ஆட் ஆகும். கடைசியாக அது பாலிசி முடியறப்போ இது பண்ணுறப்போ, இறந்து போனால் பிரச்சனை கிடையாது. பாலிசி முடியறப்போ அந்த இடத்துல இதை ஆட் ஆகும். அந்த இதை பெனிஃபிட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஆகணும். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இட் ஹாஸ் டு பி ஆடட். நவ் how to stop this tax? Now I am coming to the same point. Okay, the 25 lakh is the sum assured. So what you should do, the actual capital sum assured, what should be the actual capital sum assured for to avail the tax benefit?
So when the yearly premium, annual premium is 5,39,500, it should be 53,95,000. Whereas here 25 lakhs. That gap should be filled by giving term rider. Very simple. That balance, no, 53,95,000 minus 25 lakhs. So totally, if you see that total difference, you should give term rider. To avoid confusion, what I am saying, please give full basic sum assured subject to a limit of 25 lakhs. One cannot exceed the limit of 25 lakhs. So here, assuming this 25 lakhs is the basic sum assured, if he has already taken some term rider plan for 10 lakhs, 50 lakhs, so to that you have to adjust that premium like that. So term rider can be added to cover the 10 times capital sum assured. Okay, other riders should not be added. Like that, I am showing this example. If you see, even if you add this term rider, again, this 54 lakhs, 55,250 is coming. So term rider sum assured should be adjusted. In other words, premium of term rider for 18 lakhs, it comes to 25,920. Total premium with the term rider, 56 lakhs, 5 lakhs, 65,420. So actual capital sum assured 10 times. So 56 lakhs, 55,000. I am showing here. No. So 56 lakhs, 55,250. So like that, to avoid some confusion, round it off the term rider sum assured. What I am trying to say is, given us a policy, you should give for the short-term policy, you should give the term rider for the gap to match the actual capital sum assured. If it is a 25 lakhs, if the total premium is above 25 lakhs, 10% capital sum assured, then you should add term rider so that it will match 10% of the capital sum assured. நண்பர்களே, இந்த 10 டைப் தான் கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் 10%. ஜீவனஸ்தோல டெஃபினட்டா வராது ஷார்ட் டேர்முக்கு. அப்படி இருக்கிற டேர்ம் ரைடர் ஆட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பிரீமியம் வந்து 10% ஆஃப் த கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் கீழே வர்ற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாலிசி டாக்ஸ் வராது. தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. டேர்ம் ரைடர் கொடுக்கறது உங்களுக்கு தெரியும், 25 வருஷத்துக்கு மேல கொடுக்க முடியாது. ஒரு ஆளுக்கு மல்டிபிள் பாலிசிஸ் இருந்தா கூட அதுக்கு 60 வயசுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது. ஃபீமேல் கேட்டகரி A1, A2 அண்ட் B1 ஒன்லி. Minor lives not allowed. So term rider conditioning பார்த்துக்கணும். So you should help the policy holder and suggest by giving term rider, you will also be getting more commission by bridging the gap between the basic sum assured and the term rider, total sum assured, capital sum assured. So actual capital sum assured should be adjusted by giving term rider additionally to match the actual capital sum assured limit of 10%. Right? நண்பர்களே, புரிஞ்சுதா இது? சுரேஷன் சார், Urosi madam, clear no this example? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, means the SB will be taxable once it crosses the premium what we have paid. Absolutely, totally, for the last 15 years or so, whatever it is. Yes. Okay. Okay. Now see the example again showing. First example, no problem. Annualized premium, capital sum assured 20 lakhs, 10 years. So maturity amount 28 lakhs, total premium paid 20 lakhs because it is within the 10% of the capital sum assured. Again, B is also no problem. Again, C, if it is, this is a problem because the aggregate premium, if you see, it comes to 6 lakhs. So he can avail tax benefit only for A and B. C, he cannot avail. Now, D, he cannot avail. So he can decide which policy he should avail. So A and B, only that, or B and D. One policy he has to give up by giving tax. Like that, I will show you now. Now, here is C. Let us say, in Amitpal, நண்பர்களை இங்க பாத்தீங்க இல்லையா, A and B ப்ராப்ளமே கிடையாது. 20 lakhs, 2 lakhs is the premium, annual premium. A and B ரெண்டு பாலிசி 4 லட்சம் மல்டிபிள் பாலிசி. சியை சேர்த்தீங்கன்னா 6 லட்சம் ஆயிடுது. ஆனா 5 லட்சத்துக்கு மேல போக கூடாது இல்லையா? அதனால சி எடுத்துக்க முடியாது. இப்ப டி எடுத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ஆயிருது. அப்போ இந்த டி பிளஸ் பி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டி பிளஸ் பி எடுத்துக்கலாம்.
எங்க 5 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கோ அந்த வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேல இருந்தா டாக்ஸ் பே பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு வேண்டி பாலிசி எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லை, ரைட்டா? அவருக்கு எது பெனிஃபிட்டா இருக்கோ, ஈல்டு எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கோ அங்க அதை அவர் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ சி ஹியர் the maturity amount is 44 lakhs, so he can take D. C he can give tax like that. Here quarterly premium 51,000, so total annualized premium is 2,04,000. Actual capital sum assured is 20 lakhs. So it exceeds the 10% of the capital sum assured. So this is non-eligible policy. Quarterly premium you should not give. If you give, it will be like this. For example, Amritpal, if you calculate quarterly premium or monthly premium, it will be like that 10 times when you give 10 times coverage. நண்பர்களே, குவார்டர்லி பிரீமியம் கொடுக்கறப்போ annualized premium into 4 calculate பண்றப்போ 2,04,000 வருது. இப்போ இயர்லி பிரீமியம் கொடுத்தீங்கன்னா அது 2 லட்சமா இருக்கலாம். அதனால 10%க்கு மேல கேபிட்டல் சம்மர்ஷிப் போகக்கூடாதுங்கிற லாஜிக்ல இருக்கிறதுனால ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் இயர்லி பிரீமியம். ஏன்னா அதுவும் 10 டைம்ஸ் இருந்தா தான் முடியும். இது அமிர்த்பால் இல்லை, எனி பாலிசிக்கு இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் வித்தவுட் ஜிஎஸ்டி குவார்டர்லி பிரீமியம்னா எவ்வளோ வருது, மந்த்லி பிரீமியம்னா இன்ட்டு 12 எவ்வளோ வருது, ஆஃப் இயர்லினா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு கஸ்டமருக்கு எது பெனிஃபிட்டோ அதை போட்டு காமிக்கணும் கம்பேரிசன். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷோ த எக்ஸாம்பிள் பை கிவிங் டிஃபரண்ட் மோட்ஸ். If you take this mode, it will be taxed. If you take this annualized premium mode, that is yearly premium mode, it will not be taxed. Like that, you have to explain to the customer. Now you see C and D. Okay. Here, 20 lakhs, 2 lakhs premium, no problem. Right? If you add C and D, you can take only one. So D he can avail. Okay, 5 lakhs premium. C he cannot avail. Only one he can avail benefit. So policy holder has an option of not claiming exemption under policy C, because in the policy D that annualized premium is 5 lakhs. So he has to give offer tax for this policy. In the CD la இரண்டு பாலிசியில 1 2 லட்சம், D ல 5 லட்சம். அப்போ 7 லட்சம் ஆயிருது. இந்த 7 லட்சத்துல அவருக்கு பெனிஃபிட் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறதுல கொஞ்சம் பெனிஃபிட் அதிகமா இருக்கு. அதை வந்து அவர் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் எடுத்துட்டு இந்த 2 lakhsக்கு he can pay tax. அவ்வளவுதான். பிகாஸ் அதுல ஈல்டும் கம்மியா இருக்கு. சீல ஈல்டும் கம்மியா இருக்கு. ஸோ பாலிசி ஹோல்டருக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கணும். திஸ் யூ cannot give now, but you can say illustration, because this is getting taxed only at the time of maturity, but you have to show, you have to explain with such examples. Right? Now see X and A, annualized premium. Right? Here, if you see data commencement, one is 1/4/23, other one is 1/4/2034. So 10 years over. One policy is getting over matured. The other policy is again when you reopen the policy. If you give like this, both the policies will get a tax exemption. That is why I am showing the example. For X policy also, A policy also, after completing this policy term, he is taking one more policy, A is taking A policy. So once that maturity is paid, you can give one more policy. Like that, when you meet the client, you have to see all the policies, what are the policies he is having. You have to explain to him, this policy was taken prior to 1/4/23, sir, then it is not no problem. Now only, so you have a gap of paying premium more than 5 lakhs. So you can take this policy. நண்பர்களே, இந்த ரெண்டு பாலிசியுமே பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம். ஒரு பாலிசி முடிஞ்சுதான் இன்னொரு பாலிசி கொடுக்குறோம். அதனால ரெண்டுமே டாக்ஸுக்கு அடி வாங்காது. ஈவந்தோ அந்த 5 lakhs annualized பிரீமியம் வந்தா கூட ரெண்டு பாலிசியுமே மாத்தி கொடுக்கறதுனால, முடிஞ்ச உடனே கொடுக்கறதுனால ரெண்டுமே இட்ஸ் சேஃப். That is why I put here the consideration and policy X and A will be exempt. The same example I am just summarizing here, that's all. Here if you see one more example, X and Y data comments. First let us see X and Y, 1/4/21, 1/4/2023.
Annualized premium is 1 lakh, 1 lakh. Sum assured 10 lakhs, 10 lakhs. So both the policies are safe because within the 10% of the capital sum assured. X and Y பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே 10 லட்சம் 10 லட்சம் சம் அஷ்யூர்டு 1 லட்ச ரூபா தான் annualized premium. இங்க வந்து 1/7/2033 ஒன்னு வந்து 1/11/2034 வாங்கிடுறாரு. ரெண்டுமே வித்தின் 10% ஆஃப் த கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்டு வருது 5 lakhs கீழே வருது, அதனால சேஃப். அகைன் 1423 1423 1424ல 3 பாலிசி எடுக்கிறார். 1 lakh 1,50,000 3 lakhs. Here the three, when you add this all three policies, the total exceeds 5 lakhs aggregate premium. So only one policy he can pay tax, which is C. You got my point. Otherwise he can avail 3 plus C plus A. B he can give tax. Now X and Y you understood. A, B, C, there are 3 policies. 3 policies out of 3. If you totally sum up all the annualized premium, it comes to 3 plus 1 plus 1.5, totally 5,50,000. But it should not exceed 5 lakhs, right? So, either one of the policies he has to give up. Give up in the sense he has to pay tax. So, in this, C is giving more return means he can avail tax. He can retain this policy. B, he can pay tax. So, C plus A, he can take it for tax exemption. B, he can pay tax. That's it. நண்பர்களே இப்போ ஏபிசி இருக்கு இல்லையா, இதுல 3 பாலிசி இருக்கு. அனுவலைஸ்டு பிரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபா. இதுல சி பாலிசியில கொஞ்சம் ரிட்டர்ன் நிறைய வருது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல சி பாலிசியும் ஏயும் எடுத்துட்டு பிக்கு வந்து டாக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். டாக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம்னா என்ன, அந்த வருஷத்துல அது டாக்ஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது எல்லாமே 1/4/23க்கு அப்புறம் எடுக்கிற பாலிசிஸ், ரைட்? That's why I said. So fifth proviso, சரண்டர் பத்திலாம் கவலைப்பட வேண்டாம். செக்ஷன் 1020 பிரகாரம் அது எலிஜிபிலிட்டி இருந்து 2 வருஷத்துக்குள்ள இருந்தா சரண்டருக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது, யூலிப்பு. ஸோ இஸ் தி சரண்டர் பத்தி யூ டோன்ட் டு ஒரி அபவுட் தட். ஓகே, I have just summarized what I have said for the previous slide. You can just go through, not necessary that I should repeat. So here you got my point. No, A and C doesn't exceed 5 lakhs. If you see A and C, 3 plus 1, 4 lakhs. So consideration for B, policy B is not exempt since the sum of premium is totally 5.5 lakhs, but only it can be within 5 lakhs. So he can take policy C is preferred over policy B because if you see the C policy, return is more, B policy, return is less. So he can take C plus A, 3 plus 1 lakh, 4 lakhs only annualized premium. If you take all the policies, annualized premium is 5.5 lakhs. நண்பர்களே இந்த 3 பாலிசி கொடுத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் வராது. அவருக்கு பி பாலிசி அவர் டாக்ஸ் பண்ணிட்டு சி அண்ட் ஏ எடுத்துட்டாரா 4 லட்சம் ரூபா. ஸோ அது டாக்ஸ் இல்லாம பாலிசி வாங்கிக்கலாம். அது அவருக்கு சி பெனிஃபிட்டா இருக்கு, நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் நிறைய வருது இல்லையா, அதனால. Now I am almost coming to the close. Maybe we will finish by 9:45. Now you may be having some questions in your mind. I am just putting it. Whether policies taken on the spouse and children will be added to the limit of 5 lakh. It is not clear as of now. Assuming I am taking policies for the minor child, I am availing benefit. So long as they are minor, okay. Assuming I am taking policy for my wife. If my wife is a separate assessee, she is also employed, she has a source of income. So she has a limit of 5 lakhs premium. I have a limit of 5 lakhs premium. That is different because her PAN card is different, my PAN card is different, right? She is a separate assessee, I am also separate assessee, then no problem. Only if she is a housewife, she is not an assessee, then I will have to see. For this, no clarity as of now. That is why I have put like that. IT authorities will examine and disallow. So it would be better for the policyholder to consult the tax consultant. Even if you consult the tax consultant, he cannot say anything now, but he will go by the section 1010D clause. He will advise like that. Now, whether death benefit is taxable? No. Death benefit is fully exempt. Okay.
irrespective of the non-eligible policies. That is what I said. Even if the total annual premium is 10 lakh, 10% of the annual premium, if it is above the limit, capital sum assured limit, for death benefit, no problem. That is the greatest advantage. So, conventional plan 5 lakhs, ULIP is 2.5 lakhs, 7 lakh 5,000. 7 lakh 50,000, you have a limit. So, you can avail that benefit. Death benefit is always not taxable. Only under the keyman insurance policies where the section 1010D benefit is not applicable. நண்பர்களே, இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் என்னன்னா, குழந்தைகளுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் நான் பாலிசி எடுத்தா எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமா? உங்க ஒய்ஃப் வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்க தனி அசசி அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது வந்து அந்த கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. மைனராக இருந்தால் என்ன ஆகும்? அவங்க மேஜராக ஆகிறப்போ அவங்க அசசி ஆயிடுவாங்க, தென் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ரைட்டா? டெத் பெனிஃபிட் ஆல்வேஸ் tax free for the even அது 10% மேல போயிருந்தா கூட annualized premium. Keyman policy, I already told you, I don't need to explain. Section 1010D clause will not be applicable for the Keyman policies, Keyman insurance policies. Keyman insurance policy, as you know, is a big company, corporate companies for the CEOs and marketing professionals or chief operating officer, they will take that benefit. So they will be showing as the business expenses. So they are giving business expenses. They are reducing their profit by taking this policy for the key man. Key man is nothing but CEO or a managing director or head of marketing, like that. There are so many this thing, no. So if they go, no, their business will be down. That is why they are protecting their life. Since they are availing the tax benefit under section 37 of the Income Tax Act, this section 1010D benefit is not applicable for the business income. So let us not worry about that keyman insurance policies. When you do some keyman insurance policies, if they ask, you should be able to explain this point. Even for death benefit, it is taxable for keyman policies. So section 1010D benefit is not applicable for the keyman insurance policies. நண்பர்களே, keyman insurance policy ki section 1010D பொருந்தாது. Death benefit நாலும் taxable, maturity benefit is taxable because அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு அந்த ஆள் இருந்தாதான் பிசினஸ் நல்லா இருக்கும், அந்த ஆள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த பாலிசி கொடுக்குறாங்க. இதில் ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுங்க, டேர்ம் பிளான் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கவர். இது கிடையாது. திஸ் 5 lakhs aggregate premium, as I told you, term plan is not covered. So term insurance plan for individuals, no, what I am saying is, you are giving Amar or some other plan, your term, that particular annualized premium will not be considered, will not be grossed up for this 5 lakhs. So term plan annualized premium அமரா இருக்கட்டும், யுவா டர்மா இருக்கட்டும், இந்த 5 லட்சத்துக்கு கீழே அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க, கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ செக்ஷன் 1020 வேணா, அதை இறந்து போனா தான் பணமே கொடுக்குறாங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. That is why I said. So term plan பத்தி don't worry about that. இங்க வந்து 5 lakhs private insurance. This is one more point. What if, sir, if somebody has already taken some policies in HDFC Life or ICICI Life, he has taken already, he is paying about 3 lakhs premium. How much premium now I can give for the policy to be given to the new policy holder? You may have this question. That also will be added for this 5 lakhs aggregate premium what I told you. So, not a problem. Only thing is, you have to review that policy. If the policy is going to mature in 1 or 2 years, then no problem. You have to adjust like that. Wherever the term rider you can give, you can give. What I am trying to say is, private insurance premium will also be added if the policy was taken after 1/4/2023. Please understand. நண்பர்களே, பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ்ல பாலிசி எடுத்திருக்காரு, HDFCல எடுத்திருக்காரு, ஐசிஐசில எடுத்திருக்காரு, இப்போ இந்த பிரீமியம் LICல எடுத்தா ஆட் ஆகுமான்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும். ஆட் ஆகும். ஸோ அங்கே 3 லட்ச ரூபா எடுத்திருந்தாங்கன்னா இங்கே 2 லட்ச ரூபா எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேலே எடுத்தால் தப்பு கிடையாது. 5 லட்சம் வரைக்கும் உண்டானதுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது. அதுக்கு மேலே போனால் டேக்ஸ் உண்டு. அதுக்கு வேண்டி பாலிசி கொடுக்காம இருக்க வேண்டாம். ராவ், that is what I am saying. When you meet prospects for new business, please assess and review their existing policies. எங்கெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க. நிறைய பேருக்கு பாலிசி முடிஞ்சிருக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. So they may not be knowing what policies they have. What is the tax benefit? This particular amendment has come only 2023 1st April. What about the policies they have already taken prior to that? You don't have to worry about that.
What you have to see is only when it is within the 10% of the capital sum assured. That's all. So PPT என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். You have to review the PPT. If the PPT was over, don't worry about that. Like that, you have to suggest, review the policy, existing portfolio of the policies you should review. Then you should give more policies. ஸோ நண்பர்களை புரிஞ்சுதா? இப்போ அவர் ஒருத்தரை பார்க்க போனீங்கன்னா அவர் பழைய பாலிசி என்ன வச்சிருக்காருன்னு பார்க்கணும். அதை பார்த்துட்டு முடிஞ்சு போன பாலிசிஸ்க்கு பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த பாலிசிஸ்லாம் 1/4/2023 முன்னாடி எடுத்திருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்த பாலிசியை அது எப்போ முடியறதுங்கிறத பார்த்துட்டு 5 லட்சத்துக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டாங்கிறதுக்கு இங்கே கிளாஸ் கிடையாது. 5 லட்சத்துக்கு மேலே கொடுத்தா எப்படி டேக்ஸ் ஆகுங்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸ். ராஜகோபால் சொன்னால் 5 லட்சத்துக்கு மேலே ப்ரீவியஸோ நீ பாட்டுன்னு பாலிசி கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது. டேக்ஸ் எல்லாம் ஆட்டுமே. மனுஷனோட ஹியூமன் லைஃப் அதுக்கு மேலே. So here the life is, risk is important than the tax benefit, that you should comfortably explain to your prospect and get more premium by way of giving higher sum assured with a higher premium. That's all. Okay. Thank you. ஓகே சார். யாராவது கொஸ்டின் கேட்கீங்களா? ஒரு நிமிஷம். Now, I think hopefully I have covered to the extent I can. Questions are welcome. Whoever is asking in English, that will be answered by English language. Whoever is asking in Tamil, it will be answered by Tamil. Yes. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Thank you. Sir, what is the maximum limit for single premium? You said ki on single premium this doesn't apply. This single premium doesn't apply, madam. That is why I said no, because assuming you are giving 9. So what is the maximum limit, sir? Maximum limit? Maximum limit you can't give, because single premium, they have not included the single premium. Assuming you are taking up 10 lakhs is a 917 single premium policy. Not now. Now it is 717, right? Sir. So for 10 lakhs sum assured, how can be the single premium be 1 lakh? Just to see capital sum assured. You got my point. Yes, sir. Yes, So sir. it cannot be that our policies are not structured like that. So that is why I said for single premium, it will get taxed. A lot of people are paying tax for the Bima budget. No. Bima budget, sir. 917. So like that, single premium, this particular limit you cannot compare, because definitely premium will be more compared to the non-single premium. Yes, sir. Correct? Any Yes, other sir. question from your side? ஆரம்பம் சார். எஸ் சார். சார், ஏதாவது ஒரு வருஷம் பிரீமியம் ரிவைவ் பண்ணி கட்டும்போது அது சம் அஷ்யூர்டுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறேன் சார். லேட் ஃபீ ஆட் ஆகாது, கவலையே படாதீங்க. அது எப்படி சார் ரிவைவ் பண்ணாலும் பிரீமியம் மாறாது இல்ல சார்? எப்படி மாறும்? இப்போ 4-5 வருஷம் பிரீமியம் சேர்த்து கட்டும்போது அது வடிவாகும். அதுதான் எந்த பர்டிகுலர் நீங்க ரிவைவ் பண்றதுங்கிறது அது ஒண்ணு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. அந்த ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் தான், டோட்டல் பிரீமியத்தை தான் பார்ப்பாங்க. நீங்க 4 வருஷம் கட்டாம தானே இருந்தீங்க. ஆமாங்க. அப்போ 10 வருஷம் பாலிசிக்கு ஒரு 4 வருஷம் நீங்க கட்டாம இருந்தா 6 வருஷம் தானே கட்டியிருப்பீங்க. மெச்சூரிட்டியில இந்த 10 வருஷத்துக்கு அவர் எவ்வளவு பே பண்ணியிருக்காரு தானே பார்ப்பாங்க. அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? புரிஞ்சு சார். அந்த சப்போஸ் ரிவைவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் 5ஆவது வருஷம் ரிவைவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வருஷம் பிரீமியம் அதிகமா கட்டும் போது அந்த வருஷம் கட்டுறத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இந்த மெச்சூரிட்டி டாக்ஸ் ஆகுதப்போ அந்த மெச்சூரிட்டியில தான் அந்த வருஷத்துல நீங்க பார்க்கணும். இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு எப்போ உள்ள வருது, உங்களோட கிட்டி பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இந்த பணம் எப்போ வருதோ அப்பதானே அது இன்கம் டாக்ஸ் உண்டா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த பணம் பெனிஃபிட் எல்லாம் எல்ஐசியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற நம்ம ஏன் கவலைப்படணும்? அது உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி வர்றப்போ டோட்டலா நீங்க இந்த 10 வருஷம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் ஜீவன் லாப் சொன்னேன், 16 வருஷத்துக்கு 10 வருஷத்துக்கு இவருக்கு எவ்வளவு கட்டியிருக்காருன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த 10 வருஷத்துல நீங்க 3 வருஷம் கட்டிட்டு 3 வருஷம் லேப்ஸ் ஆயிருந்தா நீங்க 4வது வருஷம் ரிவைவ் பண்ணியிருந்தா கூட டோட்டல் பிரீமியம் பெய்டு வாட் வாஸ் பெய்டு எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி அண்ட் லேட் ஃபீ எவ்ரிதிங், டோட்டல் மெச்சூரிட்டி எவ்வளவு ரிசீவ்டு மைனஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு தான் டாக்ஸ் ஆகும். அது பிரச்சனை இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. அதான் பாலிசி சைக்கிள்னு சொன்னேன். பாலிசி லைஃப் சைக்கிள்னா பிபிடி, ரைட்டா? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார், இனிய மாலை வணக்கம். சொல்லுங்க சார். கன்னிக்குமார் சார். சொல்லுங்க சார். சார், இப்போ பாலிசி லேப்ஸ் ஆகிட்டு ரிவைவ் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு 5 lakhsக்கு மேலே ப்ரீமியம் வருமே சார்? அப்போ
சார் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் சார். 5 லேக்ஸுக்கு மேல வரட்டும் சார். டோட்டல் அப்போ 5 லேக்ஸுக்கு மேல வரணும்னா 2-3 வருஷம் கட்டாம தானே இருந்திருப்பாரு. ஆமா. அவர் கேட்ட கேள்விதான் நீங்களும் கேக்குறீங்க. இல்ல அவர் நீங்க டோட்டலா எடுத்துக்கணுன்றீங்களா? ஒரு வருஷத்துக்கு 5 லேக்ஸ் மேல போக கூடாதுன்றாங்களே. சார் ஐ அக்ரி சார். ஒரு வருஷத்துக்கு 5 லேக்ஸ் மேல போக கூடாதுங்கிறது வேற. பட் நீங்க ரிவைவ் தானே சார் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பாலிசிய. நீங்க வந்து ரிவைவ் தானே பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ டோட்டல் பிபிடி ரிவைவ் பண்ணா அந்த ஃபைனான்ஸ் இயர்ல 5 லேக்ஸ்க்கு மேல வருமே சார். இப்போ 4,50,000 பிரீமியம்னா மார்ச் 2000 போன வருஷம் ஏப்ரல் ரிவைவ் பண்ணல, பேமெண்ட் பண்ணல. இந்த வருஷம் ஏப்ரல்ல வந்து ரிவைவ் பண்ணும்போது 2 அது பிரீமியம் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா அதுதான் நான் சொன்னேன். டோட்டல் பிரீமியம் பெய்டு டூரிங் த பிபிடி. அது லேப்ஸ் ஆகட்டும் ரெகுலரா கட்டட்டும். நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த பர்டிகுலர் இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அந்த பாலிசிக்கு வந்து ஒரு ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் வந்து 5 லட்சத்துக்கு கீழே தானே வருது. இவர் வந்து சேர்த்து தானே கட்டுறாரு 2 வருஷம் கட்டுமா. ஓகே ஓகே. அப்ப பாக்குறப்போ டோட்டல் பிபிடிக்கு எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காருன்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அந்த பர்டிகுலர் பாலிசிக்கு வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. சொல்லுங்க சார் ராகவன் சார். கிளியரா கணிக்குமார் சார்? தேங்க்யூ சார். ரைட். சுரேஷன் சார் ஓகே சார். அவரு ராகவன் சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாரு. பண்றேன் சார் கூப்பிடுறேன் சார். வேற யாராவது கேக்குறீங்களா? ஒரு இருங்க ராகவன் சார் நான் கடைசியா பேச சொல்றேன். ஏன்னா இஸ் கோயிங் டு ரெண்டர் vote of thanks and he will say feedback. என்ன சார் ராகவன் சார் கொஞ்சம் இருங்க. வேற யாராவது anybody wants to talk? அசோக் ஜி are you there? அனந்தகிருஷ்ணன் சார் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்னும் another 5 minutesல முடிச்சுடலாம். முத்துக்குமார் சார் சொல்லுங்க சார். அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சார். நல்ல நாலேஜ் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க சார். ரொம்ப நன்றி சார். நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தேங்க்யூ சார். அது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் அது கலந்து பேசுறதுனால கொஞ்சம் இதாக இருந்திருக்கும். பட் தமிழ்லையும் கவர் பண்ணேன். சார் இந்த சிங்கிள் பிரீமியம் சொன்னீங்கல்ல சார், அதுக்கு எப்படி சார் நீங்க டாக்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு சொல்லி? டாக்ஸ் தான் சார் ஆகும். டோட்டல் மெச்சூரிட்டி ரிசீவ்டு மைனஸ் சிங்கிள் பிரீமியம் பெய்டு. டாக்ஸ் உண்டு சார் அதுக்கு. டாக்ஸ் உண்டு. பீமா பட்ஜெட்லாம் அப்படிதானே சார். எல்லாருக்கும் டாக்ஸ் டிடிஎஸ் 2% பிடிச்சிருந்தானே அனுப்பிச்சாங்க பீமா பட்ஜெட்டுக்குலாம். ஆமா ஆமா. சேம் திங் அப்ளைஸ் ஹியர். அதனால சிங்கிள் பிரீமியத்துக்கு இந்த 5 லட்சம் லிமிட்டை பார்க்கவே முடியாது நம்ம. டாக்ஸ் உண்டு அதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 917 இப்ப 717 வந்திருக்கு இல்லையா? ஆமா. சிங்கிள் பிரீமியம் என்டோமெண்ட். சொல்லுங்க முத்துக்குமார் சார். முத்துக்குமார் சார். ஓகே எஸ் சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். ரொம்ப கிளாஸ் நல்லா இருந்தது சார். நிறைய விஷயம் காமிச்சிருக்கேன் சார். நான் காமிச்சிருக்கேன். இல்ல ஃபுல்லா தெரியல பேசா. கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லுங்க. பரவாயில்ல சொல்லுங்க. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. கிளாஸ் எக்ஸலெண்டா இருந்தது சார். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அன்னைக்கும் அடுத்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன். இன்னைக்கும் இப்ப நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சுது சார். சார் நீங்க வந்து சொன்னீங்க இல்லையா சிங்கிள் பிரீமியத்துக்கு இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க. அது வந்து பீமா பட்ஜெட் மாதிரி உள்ள பாலிசி டாக்ஸ் உண்டு. அது தட் இஸ் ஆல்சோ ஐ அண்டர்ஸ்டுட். சார் நீங்க நான் எலிஜிபிள் சொன்னீங்க இல்லையா சார், அது மட்டும் எப்படி சார் நான் எலிஜிபிள் அப்படின்னா நீ பாலிசி வாங்கிங்க. நான் எலிஜிபிள்னா 2 விதமா இருக்கு சார். 10% ஆஃப் த கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் போக கூடாது, மேல போக கூடாது. ஆனுவலைஸ்டு பிரீமியம் கரெக்டா? ஓகே. அதே மாதிரி 5 லட்சத்துக்கு மேல போக கூடாது. நான் அதான் ஒரு மணி பேக் பிளான் 8 லட்சம் ரூபாய் காமிச்சேனே. ஆமா சார். 1 கோடி அது வந்து கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் கரெக்டா வந்தா கூட ஓகே 1 கோடிக்குன்னா 10 லட்சம் ரூபாய் இல்ல இன்ஃபேக்ட் 12.5 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கோங்களேன். அது வரைக்கும் கட்டலாம். ஆனா அக்ரிகேட் பிரீமியம் சிங்கிள் பாலிசியில் 5 லட்சத்துக்கு மேல போக கூடாதுங்கிற ஒரு ரூல் 1/4/2023 இருந்து இருக்க. சோ அது நான் எலிஜிபிள். ஓகே சார். அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் கட்டி தான். டாக்ஸ் கட்டி தான். அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஜீவன் உத்சவ பாலிசி ஷார்ட் டேர்ம்ல போடுறது எல்லாமே டாக்ஸ் இப்படி தான் வரும். ஓகே சார். அது நீங்க டேர்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டேர்ம் ரேட் கொடுத்தால் வழியா அது இதாகாதே தவிர அந்த எஸ்பி வர்றப்போ அது ஃபிளெக்சி பெனிஃபிட் ஆகட்டும், ஃபிக்ஸட் பெனிஃபிட் ஆகட்டும், ஜீவன் உமங் ஆல்சோ லைக் தட். ஜீவன் உமங்கு நீங்க என்ன டேர்ம் கொடுக்குறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. அதுக்கும் வரும். சரியா சார்? எஸ்பி அமௌண்ட் வந்து கொடுக்க லாஸ்ட் தானே சார் படிப்பாங்க. அதான் எப்ப அந்த டோட்டல் இப்ப சார் கேட்ட கேள்வியே தான். எப்ப அந்த டோட்டல் பிரீமியத்தை எக்ஸீட் ஆகுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கட்டுறாரு சார். 12 வருஷத்துக்கு மல்டிபை பண்ணிக்கோங்க. இல்ல 11 வருஷத்துக்கு 27,50,000 ரூபாய் கட்டியிருப்பாரு.
வருஷத்துக்கு 2.5 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டே இருக்காரு. அந்த 27,50,000 ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது எப்போ 30 லட்சம் ஆறுதோ 22வது வருஷத்துலேருந்து அது நீங்கள் இன்கமாக காமிக்கணும். ஏன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரில் உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து விழும். மெச்சூரிட்டி வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. ஜீவன சொல்ல ஏது மெச்சூரிட்டி, நம்ம இறந்து போனால் தான் மெச்சூரிட்டி இல்லையா? புரிஞ்சா உங்களுக்கு? எஸ், முடிச்சுக்கலாமா? வேற யாராவது? சார் இந்த யூலிப் சொன்னீங்கல்ல சார், யூலிப் பிளான், யூலிப்க்கு இயர்லி 2.5 lakhs வரை டாக்ஸ் எக்ஸ்டன் இருக்கு, கன்வென்ஷனுக்கு 5 lakhs சொல்லிருக்கீங்க. இப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து கிளப் பண்ணி கொடுத்தா அது எப்படி சார்? தாராளமா கொடுக்கலாம். இது வேற அது வேற. ஓ சார் சார், ரெண்டு அதுக்கு அது தனி ப்ரொவிஷன். அது 2.5 லட்ச ரூபா. அது 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல போனா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வரும். ஓ சரி சார். இது போனா அவங்கவுங்க டாக்ஸ் ஸ்லாப், நீங்க என்ன ஸ்லாப் வரும் அந்த இது எல்லாமே மெச்சூரிட்டியில நீங்க அந்த சமயத்துல என்ன டாக்ஸ் ஸ்லாப்ல இருக்கீங்களோ அந்த சமயத்துல வரும். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம பேசுறது எல்லாமே மெச்சூரிட்டியில எப்படி டாக்ஸ் ஆகும். 10 வருஷம் கழிச்சு நடக்கலாம், 8 வருஷம் கழிச்சு நடக்கலாம், 15 வருஷம் கழிச்சு நடக்கலாம். பட் நமக்கு பாலிசி ஹோல்டர் சொல்ல தெரியணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த இது இல்லையா? பட் எப்படினாலும் டாக்ஸ் இந்த ப்ரொவிஷன் தான். இது டவுட்டே கிடையாது. ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட்ல ஒரு ரூல் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சுன்னா இதுதானே ரூலு. அதுதான் வெரி சிம்பிள். ஸோ அது தனி. அந்த 2.5 லட்ச ரூபாங்கிறது தனி, இந்த 5 லட்ச ரூபாங்கிறது தனி. அதனால 7.5 லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம ஸ்கோப் இருக்கு. ஸோ அந்த யூலிப் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இன்னொரு யூலிப் கொடுக்கலாம். அவருக்கு முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு கொடுக்கலாம். அதான் நான் சொன்னேன், பாலிசி ஹோல்டரோட பாலிசியை ரிவ்யூ பண்ணணும், பார்த்துட்டு இன்னும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அவர் பழைய பாலிசி வச்சிருக்கேன், பழைய பாலிசி 2023 1/4/2020 முன்னாடி எடுத்த பாலிசி பத்தி அவர் கவலைப்பட வேண்டாம். என்ன பார்க்கணும்னா 10% ஆஃப் த கேபிட்டல் சம் அஷ்யூர்ட் இருக்கான்னு மாத்திரம் தான் பார்க்கணும். இந்த 5 lakhs லிமிட் அப்ப கிடையாது. 1/4/2023 முன்னாடி இஷ்யூ பண்ண பாலிசி. இந்த கண்டிஷன் 1/4/2023 அப்புறம் பண்ணதானே. யூலிப் வந்து 1/2/2021 அப்புறம். யூலிப் முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த கண்டிஷன். யூலிப் கண்டிஷன் வந்து முன்னாடியே வந்துருது. அதுக்கு தான் அதெல்லாம் போட்டு காமிச்சேன். அதை வந்து பார்க்கணும். சரியா? ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். Thank you. Raghavan sir, I request to say a few words in Hindi and also a render vote of thanks. Thanks for joining the Lee Group session on section 1010D. So with this, நீங்க உங்களோட vote of thanks சொல்லுங்க. Hindi group people you can say. He will, Uroshi ma'am, you are there? Yes sir, yes sir. He is my best friend who has introduced me to various, he is a very senior in our branch. He will talk Hindi very, very fluently. So I have requested him to say a few words by giving feedback as well as vote of thanks. Okay, he will render vote of thanks in Hindi. Raghavan sir, yes. Over to you. Thank you Rajagopal ji. Thanks for giving me this opportunity. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा है कि मुझे ये चांस मिला है, मौका मिला है अपना हिंदी दोस्तों के लिए, हिंदी अभिकर्ता के लिए. मैं हमारे दोस्तों से यही बात करना राघवन सर, वन सेकंड. राघवन सर கொஞ்சம் மூஞ்சி தெரியற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வந்துங்க. ஃபுல்லா இப்போ ஓகே. நவ ஓகே. Yes, my Hindi belt friends, this is my best opportunity given by our host K. Rajagopalan sir, who has started this group. LEE mane imparting education and sharing knowledge is the greatest wisdom which is doing for the last so many years. अभी अपने हिंदी लोगों को भी ऐसा सीखना चाहते तो मेरा कृपा है, एक ही विषय है कि आपके सारे दोस्तों को भी इस ग्रुप में लाइए और उनका नाम और एजेंट नेम और उनका मोबाइल नंबर राजगोपाल साहब को दीजिए तो ये ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. तो उनको भी ये ग्रुप में जो भी चैप्टर मिलता है ना, सीखने की चांसेस उनको भी ज़्यादा रहता है. ऐसा प्रमोट करने के लिए इसमें कुछ फीस में चार्ज करते हैं हम और सीखने का ज़्यादा रहता है इसमें. बस ऐसी उचित एजुकेशन लेना तो बहुत आसान है. ठीक है, नमस्कार. थैंक यू माय फ्रेंड्स. ராஜகோபால் சார் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங், இது ஜூம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி இவ்வளோ அழகான விஷயம் வந்து செக்ஷன் 10DD பற்றி இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ டெப்த்தாக சொல்கிறது, இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம ஒரு எங்கேயும் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போனால் கூட இந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக நமக்கு கிடைக்காது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா பேர் எடுத்துட்டு நிறையா மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து இந்த நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணுன்ற அவருடைய ஒரு நல்ல எண்ணம். டெஃபினெட்லி இது எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல சக்ஸஸ் பண்ணதுன்னு தோன்றது. தேங்க்ஸ் ராஜகோபால் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ உரோஷி மேடம் ஃபார் ஜாயினிங். उर्वशी मैम. उर्वशी जी, हेलो उर्वशी जी, नमस्कार.
இல்ல அன்மியூட் ஆயிட்டாங்க. Okay. She is Yes, sir. Yes. Okay. So this is the beginning of our Hindi group session. Based on Thank the you, response, sir. based on the response, we will be covering a session because I have to satisfy both our people and this thing. But anyway, important sessions like you exclusively, at least if you bring some kind of 25 people, no, I'll be able to take a separate session, Yes. even on a weekly basis. It all depends on how you people show response, show interest. So that's why we will continue to learn together. Okay, it is not about Tamil or Hindi for me. All are on par, all are friends. Okay, so it is all about you, how you people want to learn, how you show interest. So நண்பர்களே, நம்ம இந்த மாதிரி செஷன் நடத்துவோம். வாரம் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். எங்களோட இன்டென்ஷன் அதுதான். ஏதாவது 1 or 2 weeks ஏதாவது முடியலைன்னா you may have to excuse, but we will continue to provide good education, learning. எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு I am always happy to help our agent friends, both in across all agents in India, not only in Tamil Nadu. Thank you, Yes, Raghavan sir. sir, for That's entering correct here. motto. Thank you, That's sir. very good. Thank you. That's very good intention, sir. That's very good. Highly Section- obliged, sir. Thank you. Thank you Section so much. 1010D clear explain பண்ணிட்டீங்க சார். டுடே நோ டவுட் தைரியமா ஃபீல்டுக்கு போலாம் சார். Thank you very much. Thank you. போன செக்ஷனை விட இந்த வாட்டி தெளிவா சொல்லிட்டீங்க சார். சந்தேகன்றதே வராது. அந்த அளவுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. Thank you சார். Thank you. Correct. Thank you so Thank much. you so much, sir. Thank you, sir. Let us finish the meeting. Thank you.